মেনে নেওয়া উচিত মানে না যে আমি ডিসইউনিটিকে মেনে নিব। আমি যদি পাঞ্জাবি পরে বের না হই, which I normally don't on a day-to-day basis, even when I go to the masjid, I dress the way I am dressed right now. খুব একটা সমস্যা হয় না। But of course, for my wife who wears a headscarf, that's different. How far you go with your definition of unity? I'm বলছি না যে this is unity, but I'm saying how far and how you define unity, and ওইটার জন্য আপনি কতটা ইমোশনাল হব। Having this set of scholars, and I'm going to use the term moderate scholars, but this is not the way Westerns call Muslims moderate. The way I say moderate is like I'm taking a middle ground. Maybe my argument is right and wrong, I'm জানি না, but I see it that way. ব্যাগেজটা নিয়ে তুমি আমেরিকার কোন জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ায় যাচ্ছ, দ্যাট ম্যাটার্স। তারপর আসসালামু আলাইকুম, কি খবর? কি অবস্থা? চলছে গুড, ভালো। সো আমি এখন মনা, তুই ইনো বললে তো মানুষজন বুঝবে না, সো জাস্ট দিস ইজ মুনিম আহাদ। তোর একটা ভালো নাম তো নিশ্চয়ই আছে, বাট ছোটবেলা যেহেতু তুই আমার পিঠাপিঠি কাজিন অ্যান্ড সবচেয়ে বেশি দুষ্টামি তোর সাথে করা হয়েছে, এই জন্য তোকে মনা বলা হয়। Let's not talk too much about that. Yeah, definitely. Thanks for being in the podcast and very excited because তোকে আমি রাস্তায় পাইছি, চট করে ধরে নিয়ে আসছি, বলছি তোর সাথে একটু পডকাস্ট করে যাই, বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে উই ক্যান শেয়ার সাম ইন্টারেস্টিং কনটেক্সট, তাই না? মানে ফাইজলামি তো করতেই পারি, বাট পাশাপাশি উই হ্যাভ বিট অফ কমনালিটিস। আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে তুই এক সময় নর্থ সাউথ থেকে গ্র্যাজুয়েট করছিস ইন ফাইন্যান্স, অ্যান্ড দেন আই থিঙ্ক তুই আমেরিকা গেলি কিছু একটা করতে, আবার আসলি গেলি কিছু একটা ছিল, কি হয়েছিল? Long story. So first of all, thank you for the offer of giving me the chance to speak about this. তো আমি নর্থ সাউথে আন্ডারগ্র্যাড BBA শেষ করার পরে I went for masters in University of Illinois. তো ওখানে মাস্টার্স করলাম, that was back in 2008. 2008-এ আমি যখন গ্র্যাজুয়েট করব, that was the time যখন মানে the biggest financial crisis of the last 50 years hit globally, particularly in the US. তো তখন আমার জব মার্কেটে there were hardly any opportunities, like entry level পজিশনে people with experience were applying, যেটার সাথে I couldn't just complete at that time. তো তখন আমি মাস্টার্স করে I kind of switched to academia. আমি বাংলাদেশে এসে I joined North South University as a lecturer. ওখানে আমি 3 বছর I taught accounting, finance, mostly finance courses. তারপর 2012-এ I went outside to pursue PhD. Okay. So I left the job market again. তখন আমি PhD করতে গিয়ে I kind of realized that lifelong research is not my cup of tea. তো তখন আমি প্রফেসরদের সাথে কথা বলে I kind of backed out of the program, but just to make sure that আমি আমেরিকায় কাজ কন্টিনিউ করতে পারি, আমার তাদের ডিগ্রি দরকার। তো আমি আরেকটা মাস্টার্স ইন ফাইন্যান্স ডিগ্রি নিয়ে তখন গ্র্যাজুয়েট করলাম, করে 2014 onwards আমি সেখানে কাজ করছি, বাট I kind of switched my track. আমি আমার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল, ইট ওয়াজ মোর ডেটা অ্যানালিসিস টাইপের কাজ আর বিজনেস ইন্টেলিজেন্স রিলেটেড কাজ, সেটাকে আমি হার্নেস করলাম ইন মাই নেক্সট ক্যারিয়ার, মাই থার্ড ক্যারিয়ার টু, ইফ ইউ উইল। তো ওই ফিল্ডেই আমি আছি ফর সিন্স 2014 onwards up until now. Wow. So basically যদি summarize করি, it's a lot of things to take. So he was a finance guy and North South, আমার মনে আছে যখন যাইতাম, তুই যখন ছিলি ফ্যাকাল্টি, তখন চিপা চাপা দিয়ে স্টুডেন্টরা চলে আসতো, মনিম স্যার। সো এখনও মনে আছে তোর স্টুডেন্টরা মনে হয় এখন ফ্যাকাল্টি, which is good, definitely it's rewarding তোর জন্য। And you just crunch data now, মানে তোর কাজ হচ্ছে গিয়ে ডেটা নিয়ে কাজ করা। সো very interesting career journey, definitely we can talk a bit more about that, but before about career and life, এখন এই যে স্বপ্নের দেশ আমেরিকা, হ্যাঁ, it's a long migration process, তাই না? তোরা গেলি স্টুডেন্ট and then তারপরে কী জানি করতে হয়, কী ভিসা পাইতে হয়, and then you get a green card and blah blah blah. So what's your take on it? মানে first of all, is it worth, মানে how do you see, মানে when you look back to your life, হ্যাঁ, যে আমেরিকা গেলাম and you kind of so-called settled, তাই না? You have kids, alhamdulillah, you have your wife who is also settled, so good, bad, what's the feeling, like what's the emotion? It's of course mixed feeling, like আমার এখন এই
at this stage of my life professionally and in my family life আমার কাছে মনে হয় যে মানে settling there definitely has its virtues and its challenges. So it's a mixed feeling. Professionally আমার কাছে like both আমি আর আমার wife দুজনই feel করি যে work environment is much more inclusive of people from different backgrounds. That is true for differences within the American society or generally Western society, and also differences across different traditional civilizations, East and the West. So আমার কাছে মনে হয়েছে যে the people are more inclusive in general. Of course there are bad apples, but generally it is better. এইখানে বাংলাদেশে in comparison there is always a tendency to flock towards what is West and try to take an adoptive approach, যেটা ওইখানে নাই because they're already in it. So এইখানে adoptive approach can sometimes go in a like can transgress into what you want yourself to be in that environment. তো ওই সিচুয়েশনে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই work environment is better, and of course বাচ্চাদের parenting করা এখানে parents have more control over what they want to do. They can prioritize it the way they want to, which is good for me and my wife. তো ওই benefitটা definitely আছে. Of course not everyone is utilizing that priority in the same way. That varies. No, that's good. Interestingly, আমার মনে আছে আমি যখন আমেরিকায় ফার্স্ট টাইম গেলাম, I went to Boston, MITর একটা কাজে, and then my wife also was in Harvard. প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমার যেটা মনে হয়েছে অ্যাটলিস্ট বস্টনে, দেন ডেফিনেটলি ঘোরার জন্য নিউ ইয়র্কে গেলাম, তোদের জর্জিয়াতে, অ্যাটলান্টায় গেলাম। ফার্স্ট থিং ইজ মানে যারা আমরা আমেরিকা দেখি লাইক মুভিতে অর টিভি শোতে, ইজ লাইক এত মানে নন হোয়াইট কেন, মানে নন হোয়াইট কেন বলছি, ডেফিনেটলি there's a big bunch of blacks like everywhere, black people, I think black Americans. তারপরে হচ্ছে গিয়ে স্প্যানিশ পিপল, there's huge মানে সবখানে ইনফ্যাক্ট, হ্যাঁ মানে আমি বলতেছি না যে জাস্ট ডেফিনেটলি there are parts of the America যেখানে তোর white dominated, but in general, হ্যাঁ it's so mixed, so multicultural. By the way, right now, as of this year, 2023, it'll tip to whites being a minority in the US. Yeah, exactly. You're correct. So, like, মানে আমার কথা হচ্ছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমেরিকা ইজ মোর ওয়েলকামিং, বাট ওয়েন ইউ আর becoming so welcoming and people coming with all their baggage, and baggage বলতে আমি যেটা বুঝি, it's not about টাকা পয়সা whatever, but also baggage means the culture, the background, and they want to keep it to some extent. So এটা থাকবে ন্যাচারালি, বিকজ আমি বাংলাদেশি, আমি বাংলায় কথা বলি, আমি লুঙ্গি পরে আমি হাঁটতে যেতে চাবো, ঠিক আছে, রাস্তার মধ্যে, অথবা পাঞ্জাবি পরে আমি করতে চাবো, বা টু সাম এক্সটেন্ট আমি পানের পিক ফেলতে চাবো, হ্যাঁ এমনি স্প্যানিশ পিপল দে ওয়ান্ট টু হ্যাভ দেয়ার ওন ওয়ে, অ্যাটলিস্ট দে ওয়ান্ট শাউট আউট লাউড ইন স্প্যানিশ, তাই না, এই রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায়। সো এই বিষয়গুলা মানে how does America, মানে being a country, cope up, and definitely coming from Australia, which is known traditionally a very racist country, যদিও অনেক চেঞ্জ হয়েছে in terms of মেলবোর্ন, সিডনি, মেলবোর্নে আমি থাকি যেহেতু, অনেক চেঞ্জ হয়েছে, বাট আমেরিকা সবসময় লাইক ওয়েলকামিং and blah blah. So what's the difference, like why is it what it is now, like মানে what's your take on it? So first তোমার প্রথম যে পয়েন্টটা ছিল about the kind of challenges you face when you're going into a new country and bringing baggage, which you will always have. তো ব্যাগেজের যেটা সিচুয়েশন, ব্যাগেজটা নিয়ে তুমি আমেরিকার কোন জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া যাচ্ছ, দ্যাট ম্যাটার্স. সো ইউ ক্যান গো ইনটু an area which is more open towards immigration versus an area which is not. So generally urban areas are more open towards immigration because they have jobs that can be fueled with immigrants more. Of course, America, there is a large immigrant population coming from Mexico, jara
agriculture they are heavily invested. So oikhane there is also some form of immigration, but that is specifically specifically people of Latino background. আমাদের সাউথ এশিয়ার বা ইন জেনারেল এশিয়ার মানুষজন generally tends to flock towards the big cities because that's where they can work. And again, there are two kinds of immigrants. So there is people who are coming with DV, so diversity visa নিয়ে আসছে, তারা বেসিক্যালি লটারিতে ভিসা পাচ্ছে এবং আসছে, and irrespective of, unlike your Australia has like a preferred occupation list যেখানে you have a more chance, ওইখানে they don't care about which background you come from professionally. আর আরেকটা approach হচ্ছে, the approach we took is পড়াশোনা করে applying for skill based migration. So যেটা of course it's a long process, as you know. I just got my green card after so many years. তো হ্যাঁ ওইখানে, so if you go to a rural area, people generally might see you as an outsider, and generally যেহেতু অলরেডি মাইগ্রেন্ট নাই, তোমাকে মনে করতে পারে অ্যাজ অ্যানাদার। হ্যাঁ, and there is plenty of media and propaganda machine on one side of the track who will try to utilize that for their gain. So I guess Australia also has that motivation in among people in power on one side, but at the same time, if you go to the liberal city environment, তখন you might find things more conducive because you are bringing baggage to a community that already has figments of that baggage. Diversity, so ওই ডাইভার্সিটিটা অলরেডি আছে। আমি যদি একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমি যদি এখন নিউ ইয়র্কে যাই, পানের পিক ফেলা কোনো ব্যাপার না, ইউল সি পানের পিক এভরিওয়্যার, ইউল সি ঝালমুড়ি অন দ্য স্ট্রিট। হ্যাঁ, তুমি বাংলাদেশে ইউল ফাইন্ড ঢাকা শহরের মতো ইউল ফাইন্ড আ বিহারি নাপিত যে উর্দুতে কথা বলবে তোর চারপাশে। তো you get a feel like New York or New Yorker যে Jackson Heights বা Jamaica এরিয়াতে you'll get a feel like তুমি একটা মিনি বাংলাদেশে আছো। হ্যাঁ, আবার at the same time if you go where I live, there's not my people around. So আমি যেখানে থাকি, I'm living in the suburbs of Philadelphia. ওইখানে like আমার বড় ছেলে প্রি স্কুলে যায়, ওই প্রি স্কুলে there is probably a few South Asian people, mostly Indians. And other than that, it's all white. There is no Hispanic and no blacks, which represents almost 1/3 of the US population. But that's because of বিভিন্ন socio-economic situation যে কারণে they get marginalized into certain urban communities or neighborhoods. তো ওই সিচুয়েশনের কারণে আমি কাইন্ড অফ on one hand I am privileged to live in an environment যেখানে there are better schools, better facilities from the government, from the municipality, but at the same time my baggage is more visible for everybody else. বুঝতে পারছি, ডেফিনেটলি, বিকজ লেস ডাইভার্স। অ্যান্ড ইটস ট্রু, টু বি অনেস্ট। আমরা যদি যে কোনো কান্ট্রি দিকে থাকি, লাইক অস্ট্রেলিয়ার কথা যদি বলি, দ্য মেইন টু সিটিজ লাইক মেলবোর্ন অ্যান্ড সিডনি, you know, it's just diverse, and Sydney is the most diverse, because পুরনো সিটি সবচেয়ে বেশি এক্সপ্যানশন হয়েছে, and you know, different গ্রুপ, ডিফারেন্ট কালার এসে উঠছে, হ্যাঁ, যেটা আস্তে আস্তে মেলবোর্ন ওইদিকে চলে যাচ্ছে, সিটির মতো হয়ে যাচ্ছে। whereas if you go to small cities like Tasmania, you go to Perth, you know, Adelaide, definitely এটা কম, and that's a natural process, and ওইটাই আমরা টাইম টু টাইম দেখব। এখানে আরেকটা পার্ট যেটা তোর কথা থেকে আসলো, and which is kind of alludes to the next discussion is, তুই যেটা বলি যে তোর আশেপাশে, you know, you have less people in your skin, like সহজভাবে বলতে গেলে, তাই না, having your saying brown skin. So এই ক্ষেত্রে having the identity, again, you're not brown, but you also have, you know, a bit of Muslim identity, and you know, you want to go to mosque, and you know, tomar wife the hijab kortese. What's your take on it? Like, is it difficult, particularly jodi ami boli, what do you see about the next generation, you know, because আমি জানি আমাদের অস্ট্রেলিয়া বলো বা ইউএসএ তো বলো, একটা টার্ম আছে যে এবিসি জেনারেশন, লাইক আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া বর্ন কনফিউজ জেনারেশন বলে, হ্যাঁ, এবিসি জেনারেশন, বিকজ দে ডোন্ট নো হোয়াটস দেয়ার রুট। এটা নিয়ে সবাই খুব কনসার্ন যে, ইউনো, অ্যান্ড আমি মাঝে চিন্তা করি, আচ্ছা ঠিক আছে, আমার ছেলে কি বাংলাদেশি ওর ছেলে
Australian অথবা Bangladeshi Australian, because Bangladeshi Australian is a term difficult to define. Is it how much Bangladeshi and how much Australian you make? And then, you know, it so varies. In that case, you know, what have you seen over the time in your journey? You know, what and how do you plan for the future? I'll try to share my journey and also journey in people in similar in my situation in the US. যাদেরকে আমি চিনি তো so first let me dissect first. You explained like the difference from the status quo or the majority. So it can happen তুই যেটা বললি in terms of race. So I am brown. Majority of the people in my neighborhood or the community that I live in is white. তো তার মধ্যে what challenges do I face? I don't really face much of a challenge for that. The reason being, there is a bias, but the bias is more positive in a certain way. When they look at me, what do they think I am? They probably think I'm a doctor or an engineer or a computer expert. One way or the generally speaking, a computer. IT, I'm tech support. Tech support is probably the lowest end. IT I can any Indian or you know, brown skin means he's an IT guy. Or an engineer. So doctor, engineer, they consider me part of that group. And generally what that means is they think we are basically civilized, quote unquote. We are very nice people. We have very good manners, which we do. Generally, we have a sense of courtesy and etiquette when we interact with others, and we are generally educated, and we are মানে আমরা একটা at least একটা middle class socio-economic bracket থাকি. Of course, that kind of changes when you are in New York, but still, brown skin মানুষদের জন্য it is much better compared to other communities. Such as blacks, Latinos, and to some extent Asian Americans. Generally, that refers to people of a Mongoloid origin. So, তাদের থেকে আমাদের I would say we are better off. But then you added the religion factor. So when the religion factor comes in, I am still invisible. I am still a brown dude. Because my religion normally is not manifested in how I appear. I mean, normal day-to-day activities যেটা করছি, আমি যদি পাঞ্জাবি পরে বের না হই, which I normally don't on a day-to-day basis. Even when I go to the masjid, I dress the way I am dressed right now. খুব একটা সমস্যা হয় না. But of course, for my wife who wears a headscarf, that's different. তো তখন হিজাবের কারণে maybe people will take an extra notice. Maybe they won't do anything about it, but something will go through their brain, in their subconscious. Tarpore, and we have, as a family, we have experienced some moments of racism or discrimination, but সব কিন্তু আমার ওয়াইফের, আমার কিন্তু কখনো এর এক্সপিরিয়েন্স হয় নাই. হ্যাঁ, সো যে কারণে ব্ল্যাকরা have experienced for centuries all the discrimination, even post-slavery world. And that's probably because when you look at a black person, you identify that person as black, and that automatically gets assigned as their identity. Same goes with women wearing headscarf, because they get assigned as a Muslim, and then it's an assignment given by the person who's making it. তো তখন কিন্তু you open your door for both conscious and unconscious bias. হ্যাঁ, সেই তুলনায় আমার ক্ষেত্রে ওই জিনিসটা অতটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না, because আমার রিলিজন is not on me when I'm out there. তো ওই কারণে it's a little different. So that's one issue. Now let's talk about the next generation. That's the bigger. So next generation গিয়ে the same situation will be faced by a son and a daughter. If your daughter is wearing a headscarf and your son is dressing normally, I'm assuming, তখন the girl will face additional stares or unconscious or conscious biases over time. Now, here's the catch. What biases my wife is facing now is probably much better or lesser than what previous generations faced, because again, diversity is increasing. People are becoming more and more racially and culturally aware. So as we are becoming less of a minority, তত আমাদের ব্যাপারে awareness বাড়ছে. এবং for Muslims the big boon was
Donald Trump going against us before his 2016 election. তো তখন আমাদেরকে কাইন্ড অফ ফোরফ্রন্টে নিয়ে আসা হয়েছে as someone who is being marginalized. So Donald Trump, like as a blessing in disguise, of course, he's one of the most racist and xenophobic person I know. But Star Act created a backlash against him and brought a lot of sympathy for us. And তারপর থেকেই তুই হয়তো দেখে থাকবি যে মিডিয়াতে মুসলিম রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাজ মুসলিমস has increased and not necessarily as a terrorist or as a bad guy or as an accent that is being mocked. Muslims are coming in, people from Muslim majority countries are representing that religion, even if they are Muslim or not. So এরকম representation অনেক বাড়ছে আগে থেকে, and in a way that is good because it normalizes Islam, because Islam was pretty much I would say invisible up until 9/11, and then 9/11 made things monumentally worse for and the more people. Open, you know? Now people are Monumentally worse because you didn't know these people, and now you know these people as bad guys. So তখন, and they have always been among us. So they have not been এরা মাত্র আসে নাই. It's like যেটা বলা হয় যে 9/11 পরে the word halal or Quran সবচেয়ে বেশি গুগল হয়েছে, তাই না? বিকজ পিপল আর লাইক এরা কারা, লেটস গুগল ইট, সো ইটস ব্লেসিং ইন এ ডিসগাইজ। তুই সেটা বলতে চাচ্ছিস, তাই না? ডোনাল্ড ট্রাম্পের এরিয়া 9/11 পরে, হ্যাঁ, দ্যাটস ডেফিনেটলি ট্রু। বাট এখানে দুইটা অ্যাঙ্গেল আমি করতে চাই। একটা হচ্ছে যে এটা হয়েছে, সো what do you see for next generation, right? If you want to continue on that, like so if I summarize your points, you're trying to say that as time is passing, next generation and the generation after, it's more neutralized, hoite se the diversity is getting more neutralized and more openness. That's what you're trying to say. So diversity is becoming more and more common, so just having race and religion as embodied in you is not going to put you in a difficult spot, as much of a difficult spot as it would in the past. But of course, as Muslims or as Asians, তুমি তোমার কালচারটাকে কতটুকু represent করতে পারবা, কতটুকু forefront-এ আনতে পারবা to the point that it becomes fabric of the American society, or in your example Australian society, that will improve. But while you are assimilating with the local culture, you are also contributing to the local culture. এবং তখন you face challenges when the dominant culture itself is also progressing in one way direction or the other. So it's either progressing towards more liberalism, or it is progressing towards more conservatism to backlash the liberalism. So there's both forces, and এখনকার liberalism is a response to historic conservatism. এবং এখন আবার you will probably hear like একটা populist version of conservatism that is kind of trying to counter the liberalism in ways that you may like in some times, but you may not like in other times, because you're not really going back to what it was. And এখানে যে ইন্টারেস্টিং ডিসকাশনটা, মানে on that point, it's a very good point যে দুইটা উইং হইতেছে, লিবারালিজম, কনজারভেটিভ। আচ্ছা, আমরা যদি একটু দিকে তাকাই, এখন মুসলিমদের দিকে তাকাই, হ্যাঁ, মানে আমরা যে জেনারেশন, ইফ ইউ জাস্ট গো ব্যাক আ বিট, তো মনে আছে যে আমরা যখন স্কুলে ছিলাম তখন লাইক হঠাৎ করে হামজা ইউসুফ, দেন মোহাম্মদ শরীফ, ওনার লেকচারগুলো আসা শুরু হলো, হ্যাঁ, লাইক দিজ আর সেকেন্ড জেনারেশন, নোমান আলী খান, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ইয়াসির কাজী। So these are second generation bolbo na, but first second generation important na. It's like very well eloquent speakers. Either they have reverted like Hamza Yusuf, or they have studied in Medina University, but they're definitely have gone through the both worlds, like meaning they are not traditional shuyukhs from Medina University or Al Azhar, অথবা নর্মাল কোনো মসজিদের না, দে হ্যাভ স্টাডিড দুনিয়াবি জ্ঞান যেটা বলতে পারিস, প্লাস আখেরাতি জ্ঞান, অ্যান্ড দে হ্যাভ
started a bit of transformation in a sense, you know, কেউ বলে modernization, কেউ বলে contextualization of Islam in the West. I used to go to Imam Shuaib Webb when I remember when you were in Boston. Yeah. Like I was a fan of him, and I used to go to his masjid Boston মানে বস্টন সিটিতে না, ম্যাসাচুসেটস সিটিটার নাম ভুলে গেছি ওর মসজিদে। Amazing masjid, like masjid na basically it's a center, মানে we absolutely loved it. Then he left, and I think he was in DC. I can't remember where he's now, maybe in DC. But irrespective, these genre of people, what they have done, definitely এটা বলতে আমাদের স্কুল টাইম থেকে যখন we were still in Bangladesh, right. They have created a bit of, first of all, I would say, interest, at least within me. Okay, Islam have this sort of angle. I'm just kind of summary kori what they are trying to promote. You can be a young Muslim with identity, and you can talk about faith, and you can, you know, do your Islamic thing in terms of prayer, namaz, roja, যেটাই বলিস না কেন, and still you can have you know, dunyavi জ্ঞান, dunyavi চাকরি, and you can balance it. এটা তুই বাংলাদেশে বল, being a, you know, Muslim populated country, or if it's in the West. So that's was a generation how I see of scholars, যেটা বলি না কেন. And if I go forward, maybe now 20-25 years after that, these scholars have, মানে আমি বলবো, heavily or very effectively transformed the, I wouldn't say ideology, but thinking of lot of mindsets, especially in the West, like Western Muslims. Like আমরা এখন যদি ওয়েস্টে মুসলিমদের কথা বলি যারা আছে, তাদের অনেকেই they look after to what should be done about something. Yeah, like বিটকয়েন আসছে, ক্রিপ্টো, ওকে কি করব, LGBTI পছন্দের টপিক ফর দ্য ওয়েস্টার্ন মুসলিমস, হ্যাঁ এখন কি করতাম, ফুলাফান তো গেছে গা। সো এই পয়েন্টগুলোতে কনটেক্সচুয়ালাইজড রেলেভেন্ট স্ট্যান্স নেওয়া আই থিঙ্ক ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট, তাই না? মানে সামওয়ান হ্যাজ টু স্পিক আপ অ্যান্ড সে লুক এখন কী করবো, আমার ফোলা তো যাইতেছে গা, মানে ওইখানে কি করব। এবং ওইটার ব্যাপারে একটা স্কলাররা ছিল, তারা এইসব টপিক কথার কথা হইতে পারে বিটকয়েন আর ক্রিপ্টোকারেন্সি, হ্যাঁ হইতে পারে। কয়দিন আগে আমি দেখতেছিলাম একটা নিয়ে একটা বলু পড়ে যে মানুষজন চাঁদে যাওয়ার জন্য করতেছে, নাম লেখাচ্ছে, ঠিক আছে। এখন কিছু এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে, আর্লি অ্যাডাপ্টার্স যারা হয়তো যাদেরকে হয়তো চাঁদে পাঠাবে, অ্যান্ড কিছু ইসলামিক স্কলার বলছে যে এটা হালাল কি হারাম, হ্যাঁ। সো এই ধরনের ইস্যু, হ্যাঁ ওইটা পরে আসতেছে কী বলছিল। তারপরে হচ্ছে বিখ্যাত আমাদের পছন্দের টপিক যে ওয়েস্টে LGBTI, হ্যাঁ স্পেশালি মুসলিমদের মধ্যে, মুসলিমরা সবসময় চিন্তা করে ভাই আমার কর্নার করা হইতেছে অ্যান্ড আমার পরের জেনারেশন ধ্বংস হয়ে যাবে, this is not going to touch me. or অনেকে চিন্তা করে not going to touch me, but I'm saying এইসব ক্ষেত্রে these scholars have, you know, come up with a stance at least. So especially যেহেতু তুই থাকোসি আমেরিকায় and a lot of scholars come from that, what do you see about their role, contribution particularly? Because আমি personally যদি বলি, I see they have did a humongous work, humongous contribution. I totally agree. And you know, and humongous, and in one sense মানে আমি জাস্ট চিন্তা করি যে কন্ট্রিবিউশন যদি না থাকতো, frankly I would be bit মানে অনেক বিষয়ে unsure, and to some extent কিছু পয়েন্টে কিছু টপিকে I just look forward to what the scholars say, মানে these group of scholars, because আমি মনে করি যে আমি only can connect to that school of thought অথবা that scholarship. You understand what I'm saying? মানে আমি ফিল করি যে হয়তো I should be going to a local masjid,
or I should be going to a Bangladeshi imam, but they can't really understand my concerns. You know what I mean? So I can't really connect with them, or they cannot connect with me. Whereas these genre who have gone through both worlds bolte bolche je duniya vigyan, and they have bit of, you know, scholarship, they can at least relate to what the challenges of Western Muslims are having. You understand? I think I could explain je amar point ta ki. So what would you say on that? No, আমি তোর সাথে 100% একমত যে having this set of scholars, and I'm going to use the term moderate scholars, but this is not the way Westerns call Muslims moderate. The way I say moderate is like I'm taking a middle ground, like not being too much leaning on the progressive side, not being too much literalist interpretations. So they are more people who sticks to the fundamentals but contextualizes the fundamentals into every scholar that you mentioned, starting from Muhammad al-Sharif, Yasir al-Qadi, tarpore Hamza Yusuf, they represent that. Of course, there are minor differences between each of them, but we are at a point where we know that they respect each other's opinion, and they don't assign that Amar interpretation is the best, but at the same time, having that spectrum of moderate scholarship gives us options of being guided by relying heavily on them. And there is authentic narration that if you follow an ijtihad of a scholar with sincerity meaning you're not choosing what's convenient for you, you're choosing something because you think that's the right path. So if you do that, then you are still rewarded even if you're wrong. And if you are correct, you are rewarded twice. So I'm a firm believer of that approach, and that kind of gives me a lot of peace that okay, I'm not a person of knowledge, but I can lean on other person of knowledge, and I have a level of confidence in those people of knowledge jara amake এই postmodernism world আমাকে navigate করতে help করবে. And also there is a pipeline where the next generation will have their students. For example, ধরো শেখ সাদ তাসলিম বা আরো যারা ইয়াং স্কলার্স আছে আমেরিকাতে, in let's say শেখ হামজা ইউসুফের পরের জেনারেশনে, হ্যাঁ, তো they will take up that role eventually. তো হ্যাঁ, এবং they come up with fatwas sometimes that you may not like, but if you don't like that fatwa, you better have somebody else who's a people of knowledge who has a fatwa that resonates with you. So here the problem lies when if you come outside of this mainstream ulama and then you go to either one of the extremes. Like when you rebound from a mainstream scholar opinion and then you don't go to another mainstream scholar, you end up going either to the far left or the far right within Islamic scholarship spectrum. In fact, if you ask me, I don't even think far left Islamic scholarship is not how Ahlus Sunnah define Islamic scholarship. So they are like they haven't gone to a seminary, they don't have like an ijaza from other scholars from the tradition, but they did some PhD in Islamic studies in Princeton, if you know what I mean. Understand? Not saying that ওইটা থাকলে খারাপ, ওইটা থাকলে obviously ভালো, but you don't have the training that full training that they need. So coming to the next generation issue, next generation is more susceptible, like a youth, like a 18-year-old, 16-year-old whose brain is completely full of questions. Questions that they hopefully will first ask their parents. Now parents can not answer their questions and get mad because oftentimes Muslim বাবা মারা যারা ওয়েস্টে থাকে তারা বাচ্চা কাচ্চা থেকে প্রশ্ন শুনলে সবসময় they cannot distinguish, oftentimes সবসময় বলবো না, oftentimes they cannot distinguish whether the child is asking questions or are they questioning. I understand. That's very important.
নুমান আলী খান যেটাকে খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করছে যে ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাজ সামওয়ান রিসিভিং কোয়েশ্চেন্স ফ্রম পিপল ইউ হ্যাভ টু বি এবল টু ডিস্টিংগুইশ দ্য টু যে সে কি এবং দের আর প্লেন্টি অফ এক্সাম অনেকগুলো মানে লার্জ পোর্শন আই শুডন্ট সে মোস্ট বাট মেনি অফ দ্য হাদিস দ্যাট উই হ্যাভ স্টার্টস বাই ফ্রম আ কম্প্যানিয়ন আস্কিং আ কোয়েশ্চেন একজন সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলো উনি আনসার করলো দিজ আর আস্কিং কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড দেন অফেন টাইমস ইউ উইল সি কোয়েশ্চেন্স দ্যাট আর like non-Muslims or the munafiqun who's asking questions that is really like throwing a challenge in your face. So they're completely different. And if it comes from a young person, it's most likely asking a question because they don't know any better. So at an early teenager. And on a big chunk of the questions, if you look at like youth Q&A sessions, big part of the questions are the challenges that they navigate through in their school life or within their friends. So it's LGBTQ is going to be one of them. And of course the new liberal dogma of gender binary versus non-binary issue. So is it a male female or are there more genders outside of that? So can people identify like what if someone identifies as one, how do we handle that scenario? তো এইসব কোয়েশ্চেনগুলো হ্যান্ডেল করা হ্যাজ বিকাম মাচ মোর difficult because when they ask the question to the parents and if the parents don't take it the right way, they might rebound and look for stuff in YouTube and look for stuff here. They might go to the local masjid if they are connected to that community. And local masjid, there is a diversity of the kind of imam you might have. Online, they can go to the mainstream moderates like Yasir Qadhi or Sheikh Hamza Yusuf, or they can go to someone from the far right or the far left. So this is becoming more and more challenging. Okay. So basically, as I said, what my take on it is we have to respect and agree to disagree. And a disagreement থাকবে in a lot of cases. And that's very important ওই মাইন্ডসেটটা. So what do you see in America? Because I think আমেরিকাতে এটা আরো অনেক বেশি মানে different culture থেকে আসা and different মানে culture থেকে আসা of Muslims and different mindset definitely আরো বেশি. So what do you see on that? It's of course challenging because you cannot control ultimately what people decide এবং মানুষজন can get very passionate about the opinions that they hold এবং মানুষের way যে লোকালের ব্যাপারটা যে বললাম how people define local, let me expand on that. How people define unifying as an ummah, that definition also varies. অনেকের মধ্যে unification মানে হচ্ছে will do what Saudi Arab does. অনেকের মধ্যে ইউনিফিকেশন হচ্ছে টেকিং আ সাইন্টিফিক, তার মধ্যে তাদেরটাই মোর ইউনিফিকেশন, তো দে টেক দ্য অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অপশন. কারো ক্ষেত্রে দে ডোন্ট কেয়ার ওয়েদার ইটস অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অর নট, আই উইল ফলো হোয়াট দ্য বিগেস্ট স্কলারলি বডি ইজ সেইং. লাইক বাংলাদেশে যদি এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন করে, আমেরিকাতে দ্য অনলি মেজর ইসলামিক বডি নর্থ আমেরিকাতে ডাজ ইট ইজ দ্য ফিক কাউন্সিল অফ নর্থ আমেরিকা. তো ফিক কাউন্সিল অফ নর্থ আমেরিকা যদি বলে সেটা ফলো করি. আই বিলং টু দ্যাট ক্যাম্প. আমার এত কিছু জানার দরকার নাই যে আমার আই লাইক আই সেড আই ট্রাই টু প্রেফার টু লিন মোর অন স্কলার সো দ্যাট আই ডোন্ট মেক এনি মিস্টেক্স. সো স্কলারলি ওপিনিয়ন যেটা, এবং যেই স্কলারকে অন্য স্কলাররা ট্রাস্ট করছে, সব স্কলারলি বডিজ আর ট্রাস্টিং, অন্য কেউ কোনো ওপিনিয়ন দিচ্ছে না ঈদ কবে হবে, খালি একটা স্কলারলি বডি দিচ্ছে. আই এম নট টক অ্যাবাউট ইন্ডিভিজুয়াল স্কলার্স. Individual scholars can move away, but as a fiqh council, there are several fiqh councils. All fiqh councils are saying, bhai, fiqh council of North America, তুমি এটার ফতোয়া দাও. So আমি বাবাজি একজন ignorant Muslim, why do I have to go otherwise? So I choose them. But others don't follow that philosophy. So ওটাই. I think very very good point. আমি জাস্ট একটু অ্যাড করবো, মানে আই থিঙ্ক তুই যে কথাটা বলছিস আমি ভয়াবহভাবে রেজোনেট করি এটা, যে হোয়াট অ্যান্ড হাউ ইউ ডিফাইন ইউনিটি.
মানে আমার কাছে মানে এই ডেফিনিশনগুলোতে আমাদের একটু চলে যাওয়া উচিত যখন এই ধরনের ইস্যু থাকে, যে ইউনিটি মিনস, আমার কাছে মনে হচ্ছে স্পেশালি লিভিং ফর 12 years in outside, people are gets very carried away about when there is a 2 ঈদের দিন, মানে এন্ড অফ দ্য ডে দেখা যায় যে কিছু কিছু স্টেটে 2 দিন ঈদের নামাজ হইতেছে, অথবা কিছু কিছু মসজিদে 1 দিন ঈদের নামাজ হয়েছে, একটা গ্রুপ করলো, আরেকটা গ্রুপ এসে পরের দিন ঈদের নামাজ পড়ছে, অ্যান্ড পিপল লাইক কান্নাকাটি চলতেছে। বাট যদি 2 দিন ঈদের নামাজ পড়ে, মানে 2টা ডিফারেন্ট গ্রুপ, তাহলে আমাদের মুসলিমদের ইউনিটি ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। মানে ওয়াই? মেবি দের ইজ এ বারাকা and there is a greater purpose. I don't know, could be. So সবাই যখন ইউনিটিকে ডিফাইন করে যে হ্যাঁ সবাইকে একই সাথে ঈদের নামাজ পড়তে হবে কথার কথা, সেটা আই থিঙ্ক হয়ে যাবে প্রবলেম আর কি, বুঝতে পারছি জিনিসটা। অ্যান্ড পিপল লাইক গেটস ভেরি আপসেট, ঠিক আছে, অ্যান্ড সেইটা আপসেট ঠিক করার জন্য তারা আরও গেটস ভেরি ইমোশনাল অ্যান্ড অন্য পার্টিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করে, অ্যান্ড দেন the chaos আরও বাড়ে। So what I'm saying, I know it's not what we want, but at least if the reality is there, if you cannot change everyone's heart at the same time, so এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে ইউনিটিটাকে এভাবে ডিফাইন করা যায় কিনা। মানে আমি বলছি যে হাউ ফার ইউ গো উইথ ইউর ডেফিনিশন অফ ইউনিটি, আমি বলছি না যে দিস ইজ ইউনিটি, বাট আমি বলছি হাউ ফার অ্যান্ড হাউ ইউ ডিফাইন ইউনিটি, অ্যান্ড ওইটার জন্য আপনি কতটা ইমোশনাল হব, কী করবো, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, তাই না? অ্যান্ড যদি মুন সাইটিংয়ের ইস্যুটাকে বলি যে হ্যাঁ there has to be one way of, I think there are more than 50 or 60 ways. মানে ওমর সুলাইমানের একটা লেকচার ছিল যে অ্যাকচুয়ালি দ্য হাদিস এবং যদি আমি প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাবিঈনদের লাইফে দেখি যে there were instances যেখানে ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য মুসলিম টাইমে উম্মাতে ওই সময়ই তোর ঈদ 2 দিনে পালন করা হয়েছে। So it has happened. হ্যাঁ, এখন আমি মাঝে মাঝে না এটার মধ্যে একটা বারাকা খুঁজে পাই, বারাকা ইন এ সেন্স যে এই যে ডিফারেন্সটা করা হয়েছে যে তোর মানে তুই লোকালি চাঁদ দেখে করতে পারিস, অথবা তুই ইউনো ইউনিফাইড একটা বডি থাকবে যারা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করে করবে, অর ইউ ফলো ইউনো হোয়াটস মাক্কা ইজ ডুইং, মেবি দেয়ার ইজ এ বারাকা, বিকজ তুই এমন কোনো স্টেজে যদি চলে যাস কথা আমি মাঝে মাঝে একটু খুবই ফানি চিন্তা করি, জিনিসটা খুবই ফানি লাগবে। আমি আই হ্যাভেন্ট গট এনি রেফারেন্স টু দিস, বাট আমি গুগল করছিলাম যে ধর আমরা সবাই মিলে গিয়ে মানে ইউনো চাঁদে ইয়ে করলাম, বা গ্রুপ অফ পিপল ফর দ্য নেক্সট 30 years চাঁদে আছে, হইতেই পারে। হাউ দে গোনা ডু ইট, ঠিক আছে, এবং ডেফিনেটলি এটার কিন্তু ফটো আছে অলরেডি, and how they're gonna pray. হ্যাঁ, there is. So যখন এই ইস্যুগুলায় ডিফারেন্স থাকে, that actually also says যে আমাদের ইসলামে যে ইস্তিহাদের ব্যাপার আছে। So you can actually go to a new situation and then have a solution, and that makes Islam live. And it can still live on. And it becomes scalable for scalable for the future. And আমি রিসেন্টলি দেখতেছিলাম যে আচ্ছা চাঁদে কীভাবে নামাজ পড়বো, বিকজ আমার তো জি হচ্ছে গিয়ে চাঁদের জি মনে হয় মানে কত 1/6 of পৃথিবী, so you basically gonna be flying. So I know this is very funny, but there has already scholars have already spoken about it, because already তোর স্পেসশিপে তো মানুষজন যাচ্ছে, তাই না, and they are staying there for many times, so how they gonna pray? So there are ways of praying. কেন আমার কিন্তু বলা হয়েছে, তুই যদি একদম, আমি জানি না হাদিসটা কোট করতেছি না, বাট আমাদেরকে বলা হয়েছে তুমি যতক্ষণ তোমার আকল আছে, কনশাস আছে, ইউ প্রে। তুমি দাঁড়ায় পড়তে পারলে দাঁড়ায় পড়ো, দাঁড়ায় পড়তে না পারলে বসে পড়ো, বসে না পড়তে হলে শুয়ে পড়ো, স্টিল তুমি যতক্ষণ কনশিয়াস আছে তুমি পড়ো। তার মানে কি, দেয়ার আর ওয়েজ প্রেয়িং দ্যাট বিকামস ইউর কনশিয়াস থিং। সো হ্যাঁ, তোমাকে একদম যদি এমন সিচুয়েশন হয় যে তুমি কোথাও দাঁড়াইতে পারতেছ না বিকজ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ফ্লোটিং, অ্যান্ড তুমি জায়নামাজ ফেলতে পারতেছ না বিকজ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ফ্লোটিং, বাট স্টিল you might be able to pray. আমি কোড করতেছি না এক্স্যাক্টলি যে অ্যাকচুয়াল ফতোয়াটা কী হবে, বাট আই এম জাস্ট গিভিং ইউ সাম সিচুয়েশনস। সো আমি যখন এই সিচুয়েশন, বিকজ আমি একটু সাইফাই টেক গাই, যেহেতু সাইফাই নিয়ে চিন্তা করতে আমার ভালো লাগে, সো আই থিঙ্ক আ বিট বিয়ন্ড। সো মেবি এই যে রুমস ফর ডিসকাশনস, রুমস ফর ডিসএগ্রিমেন্ট, এইটা ক্যান বি আ ব্লেসিং ফর দ্য উম্মা, সো দ্য উম্মা ক্যান থ্রাইভ অ্যান্ড
go on with the new areas. So it's মানে আমার কাছে খুবই ফ্যাসিনেটিং লাগে পার্সোনালি. সো I don't get carried away যে না ঠিক আছে একই সাথে কেন ঈদ হচ্ছে না, because I also tried, আমি দেখছি যে না সবাইকে একসাথে করা যাবে না. And I also, as you said, take one, like we have, ANIC, Islamic, Australian National Islamic Committee or Council. And I think maybe my opinion bolbo na mane argument is right and wrong, I'm জানি না, but I see it that way. মানে অফকোর্স লাইক তুই যে নামাজের এক্সাম্পলটা দিলি যে ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে মানুষ নামাজ ডিফারেন্ট ভাবে পড়ে, কখনো কখনো তায়াম্মুম করে, কখনো কখনো you don't have water always. হ্যাঁ আর and but the key the hadith about a person যে who was in a state of impurity যার জন্য গোসল ফরজ, সে তার he had a head wound এবং সে আরেকজন, he was with a circle যাদের মধ্যে একজন more knowledgeable, একজন less knowledgeable, but none of them are among the people of knowledge. So the less knowledgeable person who was wounded took the opinion of the more knowledgeable person, and then সে গোসল করলো in the middle of the night in the desert at night, and then তার pneumonia or whatever হয়ে সে মারা গেল before morning. So when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cursed that person who followed the hadith or the Quran. So ওই সিচুয়েশনটা, সো ওরকম সিচুয়েশন মানে there is always a way out, and Islam has situational guidelines that scholars can guide you, but at the same time you have to be in a position where you know who those scholars are. So at some point I would say by and large people know who they are, because the mainstream is the majority. I just wanted to add on that as well. Like আমি যখন বললাম যে ইউনিটাকে মানে ডিফেন্স অফ মুন সাইটিংটা মেনে নেওয়া উচিত মানে না যে আমি ডিজ ইউনিটিকে মেনে নিব. আমার পয়েন্টটা ছিল মোর যে পিপল গেট ক্যারিড অ্যাওয়ে অ্যান্ড গেট ইমোশনাল, এবং তখন ওই টু ডিফারেন্ট ডেতে ঈদ করতেছি, এটার জন্য যেই কমপ্লিট ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট হচ্ছে এবং তারা এই ডিসঅ্যাগ্রিমেন্টকে আরও বাড়ায় ফেলতেছে, বিকজ ইটস নট হেল্পিং এনি হাউ. সো ডেফিনেটলি আই হোপ অ্যান্ড প্রে যে উইথ প্রপার স্কলারশিপ পিপল উইল কাম টু ওয়ান প্লেস ওয়ান ডে ইন ওয়ান area or one country and pray do the Eid together or do the Ramadan together. Definitely I want that, but unless and until it hocche, what kind of scares me je people are getting very frustrated and they are like সম্পর্ক রাখবো না and এটা নিয়ে অনেক নাটক চলতেছে. সো এই পার্টটা খেয়াল রাখতে হবে যে উই ক্যানট, মেবি আমাদের জীবদ্দশায় আমরা সব ইউনিটি দেখে যেতে পারবো না যেটা আমি চাই, বুঝতে পারছি না, ওই পয়েন্টে আমি যাইতেছি. অ্যান্ড এটা I don't know what scholars say, but it can be a fitna. এটা একটা টেস্ট হতে পারে আমাদের জন্য. It's a constant test. It has existed for several centuries now. Except the early generations maybe. Exactly. And আবার ওই অ্যাঙ্গেলটা থেকে আমি আরেকটা অ্যাঙ্গেল নিয়ে আসলাম, সেটা হইতেছে যে there may be some, আমি বলছি না বারাকা, or যেহেতু আল্লাহ করছে, আল্লাহ knows best, we'll see what's the benefit. So having a positive essence, having faith and mutual respect to each other, and then trying to come together irrespective of what's happening. Like আমরা আসলে ফ্যাক্টের দিকে, কারণ কি বলছি যে মানে আমরা 2 দিন ঈদ করতেছি, it becomes a fact and then people are very much upset about the fact. তো ফ্যাক্টের ওপর না করে আমার মেন্টালিটির ওপর ইউনিটি হওয়া উচিত, ঠিক আছে, যে না I trust this brother because he is Muslim and I respect his opinion. I know it's hard, it's very hard, especially for next generation, and we think যে হ্যাঁ আমরা একটা bad example দিয়েছি, but it's the way it is. So look, I think it is very good, and we can keep on going on a number of issues like that, তাই না? মানে এই ওয়েস্টে মুসলিমদের এই ইস্যুগুলো I think it's very relevant. We face each মানে every day, and especially আমি পডকাস্টে বলতেছি because এখন অনেক কিছু বাংলাদেশে আসতেছে, বাংলাদেশেও কিন্তু এখন there are groups do with the global moon sighting and they have local moon sighting. So I think it's important,
as to understand this has been happening in the other places, other parts of the world, other times of Muslim history. So we just need to navigate it, and Allah knows best when it's gonna end. But we keep united. So it's inshallah, hope for the best. So thanks again, একটা লম্বা বাট ঝটিকা পডকাস্টে আসার জন্য, and it was good. Definitely we will be looking forward to another one and see আমাদের next time আমাদের মনে হয় 12 বছর পর দেশে দেখা হইলো। So আমেরিকা আরো আগে দেখা হয়েছে, but হ্যাঁ, at least 10 years. So inshallah we catch up again and have a nice chat. Thank you. Thank you ভাইজান, ভালো থাকিস। Thank you.